virtual classroom. Again, this is your teacher, Teacher Algeline. In this video, you are going to learn about how to add and subtract decimals. But before that, let's learn first how to read decimal numbers. And let's have this example. The numbers from gikan sa decimal point padulong sa wala, mo ni gitawag na mo ni siyang mga whole numbers. And the numbers from decimal point padulong sa iyahang tuo, mo ni siya mga decimal numbers or decimals. Okay, now how to read. So, this decimal point can be read as and. And ang paggamit, ang pagbasa natin ito, hindi point. 45 and 4,132 ten thousandths. So, again, ito si and. Now, let's identify the place value of decimal numbers. So, this one is the tenths. Remember that, don't forget the spelling THS. And then the next one is hundredths. And then the next one is thousands. And then the last one is 10,000s. This is tenths, hundredths, thousands, 10,000s. Actually, almost the same lang siya sa whole number. Pero sa whole number, di ba mag-start tayo sa ones, tens, hundreds. So dito, sa tens tayo mag-start. Mo lang dyan ang remember ninyo. Sa decimal place value, always na mag-start sa tens. And lagyan lang natin ng the same spelling, actually not the same spelling, pero almost the same spelling. Kasi dito sa decimal numbers, meron tayong i-add na THS. Like sa 10, add lang tayo ng THS, kaya naging tenths. The same with hundreds, add lang tayo ng THS. So, ganun lang. So, next, ano yung season sa 10,000s? 100,000s. So, yun. So, let's have another example. 145 and 5, and then let's mention the place value. This is tenths, right? So, 5 tenths. So, let's have another one. 25 and 425 thousandths. Kaya sa may place value sa pinaka-last, diba? 5 tenths, hundreds, thousands. So, 425 thousandths. Okay, let's have another one. 1 and 65 hundredths. So, just basta lang nimo, then i-mention lang dahil kung unsa ang place value sa pinaka-last nga number. Okay? Another one. So, how to read this one? 25 and 362. Ang same place value sa pinaka-last. Diba? This is thousands. So, this is 362 thousandths. So, i-identify lang ang last na number and then ang place value niya. So, mo lang ni hinumduman. Okay, let's have this example. I will mention decimals in words and then let's write in figures. Isulat natin in figures. Like 45 hundredths. So, how to write 45 hundredths in figure? So, 45 and then hundredths. So, ikaduha siya. Gikan sa decimal point. So, 1, 2. So butang na din natong decimal point. So, and then, ayaw kalimot kapag wala ka ni whole number, ayaw kalimot o butang og 0. So, it's 45 hundredths. So, let's have an example. Another one. When you say 45 thousandths, so dapat si 45 thousandths, dapat na ay tulo ka number kay tenths, hundredths, thousandths. So, tulo ka number. So, let's have 45 first. Duha naman siya ka number, and then 45 thousandths man daw, so kulag isa ka number. Kaya di ba ikatulo ba yung si thousandths, 1, 2, 3, gikan sa decimal point. So magbutang ka og another, or magbutang ka og 0. Before ka magbutang og decimal point. So this is now 45 thousandths, and ayaw kalimot pagbutang og 0. Okay? Let's have another one. When you say 35 and, there is and, so the 35 there is the whole number. So, 35 and 265 thousandths. So, thousands yung pinaka-last na word na gimension ni teacher. So, remember, kapag thousands, dapat na itulo ka decimal numbers. So, 265. Okay, so 1, 2, 3. So, 265 thousandths. So, this is 35 and 265 thousandths. So, basta ma-master lang ninyo nga place value na tens, siya, hundreds, thousands, 10,000s, easier na lang sa inyo to read and write decimal numbers. So, that's how to read
and write decimal numbers. So this time, we will learn na how to add or subtract the decimals. 42 and 52 hundredths plus 36 and 5 tenths. Okay, this one muna. So, actually, in adding decimals, very simple lang. Ang imo lang dyan hinumduman diri is ang dapat, ang decimal point, naka-align siya. Like for example, this one, 42 and 52 hundredths. First, para dili mo mawala or dili mo malibog, iuna na lang o butang ang decimal point. Decimal point, kung sa'yo sunod nga number ni decimal point, 5. Then, 36. Yan. Okay? Kasi yung iba, pag magka-copy into vertical form na siya, ganito sila mag-add. So, if you're going to look at ang decimal number, wala na siya na-align. Okay? So, mali ni siya. Okay? So, remember lang jud basta decimal numbers gani, pag mag-add ka o subtract sa decimal numbers, dapat jud ang decimal point naka-align. Maulang jud ng number 1 yung hinumduman. So, naka-align na siya, and then proceed on addition. Wala may number diri, di ba? So, 2, bring down 2 lang siya. 5 plus 5, 10. Then put the decimal point. 1 plus 2, 3. 3 plus 6, 9. 4 plus 3, 7. So, it's 79 and 2 hundredths. Let's have another example. Again, just align the decimal points. 462 and 5 tenths plus 32 and 52 hundredths. So, ibutan sa nato si decimal point para dili ka mawala. And then, kopyahan mga numbers, decimal numbers. Ang isunod sa decimal point, 5. And then, si 2. And then, si 2. And then, 3. And then, add. Walay number diri. So, actually, 0 na siya. Or pag walay numbers, it's 0 na siya. So, ganito na lang. Para mas maanad ta, para pag abot sa subtraction, para ma-diretso na mabutang sa itong isip na pag missing, pag wala galing number, magbutang 0. So, dito din sa addition, magbutang na lang tao 0 para maanad ta. So, wala may number, so butang lang tag 0 dira. Okay? So, 0 plus 2, 2. 5 plus 5, 10. 1 plus 2, 3, plus 2, 5, 6 plus 3, 9, bring down 4. So it's 495 and 2 hundredths. Okay, let's have another example. Okay, 16 and 45 hundredths. Last, 251 and 26 hundredths. Again, butang sa decimal point para di ta mawala. Then, 32 and 6 tenths. Kopyaha si decimal point. And then, si 32. And then just add. Always remember, dapat naka-align ang decimal points. Pero ba sila yung uban sa inyo, magsulat pero pinay-ani. Naka-align to ng decimal point pero ang pinasulat yung ani. Layo kaayo, na bakante, dili. So dapat ang sunod sa decimal point, itapa dyan dayo na siya. Diba 45, sunod sa decimal point 4 man. So dapat isulod, butang dayon sunod sa decimal point ang number. Para dili wala ang alignment sa numbers. Okay, so let's now add. Okay, wala may number diri, butangan na natog 0. Again, pag wala yung number, butangan na natog 0 para maanad ta pag abot na sa subtraction. Okay? 5 plus 6, 11. 1 plus 4, 5. 5 plus 2, 7. 7 plus 6, 13. Okay. Ikalimut sa decimal point. Align lang na si decimal point. 1 plus 6, 7 plus 1, 8 plus 2, 10. 1 plus 1, 2 plus 5, 7 plus 3, 10. And then, times si 1. 1 plus 2, 3. That's it. Very simple lang. Imo lang dyan align ang decimal point ng mga numbers. So, ano lang kadaling mag-add. And now this time, let's have adding whole numbers and decimals. So, 453 plus 25 and 12 hundredths. So, as you can see, dito si 453, wala siya teacher, wala na siya decimal point kung saan man pag-arrange. So, always remember, kids, na every whole number na siya imaginary nga decimal point sa iyang pinaka-tuo. So, kani si 453, ang iyang decimal point is naa sa pinaka-last. Okay? So,
Ngani mahitabo, 453. And then imaginary nga decimal point. Okay? And then arrange na din na to. Point. Kaya na may decimal point si 453. Ang sound? If ang number gani, if sa decimal numbers gani kids, na ay number din sa taas wala, so lagyan natin ng 0. Para na sila partner. Okay? So 0 plus 2, 2. 0 plus 1, 1. 3 plus 5, 8. 5 plus 2, 7. Bring down 4. So the answer is 470 and 12 hundredths. So maulang na inyong hinumduman in every whole number na siya decimal point sa ihang pinakatuo. Like 12. Whole number na 12. Asa ihang decimal point, teacher? Nasa pinakalas. Okay? 162. Asa ang decimal point na teacher? Nasa pinakalas. 5. Asa ang decimal point na teacher? Nasa pinakalas. Okay? So that's it. So let's have subtracting decimals without regrouping. 5 and 25 hundredths, a minus 20 and 2 tenths. So let's arrange first. So 45 and 25 hundredths minus, again, kopya sa si decimal point, and then kopya si 2. And then 20. Okay, minus. Wala may number diri, putakan ko dito, butangan yung 0 dira, kaya wala yung number. Okay? 5 minus 0, 5. 2 minus 2, 0. And then, bring down the decimal point. 5 minus 0, 5. 4 minus 2, 2. So the answer is 25 and 5 hundredths. Let's have another one. 156 and 251 thousandths minus 23 and 13 hundredths. So, align muna natin. Null point again, i-align sa ibutang sa, and then si 13. 1, 3, and then 23. And then let's proceed to subtraction. Walay number diri, pag walay number sa ibaton, butangan na to og 0. Pag sa decimal numbers ganit kids, pag naay area na walay number, butangan na to 0, ha? Okay? So 1 minus 0. Pag ay na, wala na siya 0 dira, ha? Sa itong given, wala na siya 0. Pero kay na may number sa taas niya, wala man diri sa baba, butangan na to 0. Okay? 1 minus 0, 1. 5 minus 3, 2. 2 minus 1, 1. Bring down the decimal point. 6 minus 3, 3. 5 minus 2, 3. Bring down 1. So the answer is 133 and 121 thousandths. Okay? So this time, let's have subtracting decimals with regrouping. Let's have this one. 58 and 92 hundredths minus 12 and 115 thousandths. So first, arrange muna natin. 58 and 92 hundredths. Decimal point sa, and then 1, and then 12. Okay, saan ganito? Look, walay number diri, di ba? So, sa ibahatang pag walay number gani, butangan na to og 0, okay? So, wala man siya number niya, na number dis baba, so butangan na to 0 para dili ta mawala, okay? So, butangan to 0. Now, 0 minus 5. Can you subtract? No. So, muna yung gitawag na, we are going to regroup. Kids, dili borrow ha. Iwasan na to ang paggamit ng term na borrow. Kay later on, dili na to uli. So, we are instead of saying borrow, we are going to say regroup. So, since we cannot subtract, i-regroup na to. So, si 2 magiging 1, and then asa na itong 1, so, si 0 becomes 10. So, 10 minus 5, 5. 1 minus 1, 0. 9 minus 1, 8. 8 minus 2, 6. 5 minus 1, 4. So, the answer is 46 and 805 thousandths. So, let's have another one with regrouping. 95 and 6 tenths minus 12 and 725 thousandths. So, arrange muna natin. And then decimal point sa, and then 725 thousandths. Kopyahan ang whole number na 12. Okay, unsa gati buhaton kay wala naay number sa baba, walay number sa taas. Unsa gani una natong buhaton? Pila ka number ang walay partner sa taas? Duha. So pila ka 0 atong ibutang. So duha pod ka 0 para naa sila partner, okay? Then subtract 0 minus 5. Can you subtract? No. So we are going to regroup. Since you cannot get something here, so we are going to get muna dito. So palalakahin muna natin ito. So, si 6 magiging 5.
And then, ito magiging 10. Diba? 10. So, pwede na ito makakuha diri. So, manang si, kuha ka dali isa. So, manang mahimo na siya 9. And then, si 0 mahimong 10. Dali na lang 10. Okay? So, 10 minus 5. 5. 9 minus 2, 7. 5 minus 7, pwede ba? No, regroup. So, 5 becomes 4. 5, lagyan natin 1, 5 becomes 15. 15 minus 7 is 8. Bring down decimal point. 4 minus 2, 2. 9 minus 1, 8. So, the answer is 82 and 875 thousandths. So, let's have another example. 15 and 4 tenths minus 9 and 325 thousandths. So, arrange muna natin. I-decimal point muna. Copy si 325 thousandths and then si whole number na 9. Kasi ganito, tanawa, walay partner ang duha ka numbers. So, unsay button pag walay partners, pila ka numbers ang walay partners? Duha. So, pila ka 0? Duha ka 0 ang ibutang. 1, 2. Okay, and then, let's move on to subtraction. 0 minus 5, can you subtract? No. So, regroup. Tanawa si 0. Makaregroup po ba, makakuha ba ta para madako ni siya? Dili. So, ato sa ni siya i-change dito sa partner o sa tapad niya magkuha or mag-regroup. Okay? So, si 4, mahimong 3. So, kani siya mahimong na siya 10, di ba? Pwede na ba ka makapadako ani? Yes. Kaya mahimong na siya 10. So, magkuha na kag isa. So, si 10 mahimong 9. So, si 0 mahimong 10. So, 10 minus 5, 5. 9 minus 3, 7. 3 minus 3, 0. Bring down the decimal point. 5 minus 9, can you subtract? No. So let's use the 15. So 15 minus 9, 6. So the answer is 6 and 75 thousandths. Now this time, let's have subtracting decimals from a whole number. 152 minus 121 and 3 tenths. So first, ilagay natin si whole number. And remember kids, in every whole number, nadyo na siya imaginary nga decimal point sa iyahang tuo. So nana siya imaginary nga decimal point dira. Okay? So, ano lang, 152. Since ang iyang partner na may decimal point, so butangan po na to siya decimal point. Ahago to yung imaginary nga decimal point na siyahang pinaka-tuo. So naa diri. Wala diri, naa sa pinaka-tuo. Okay? So, 152 na siya decimal point imaginary. So, kaning si decimal point, atong i-align diri. So, 3. So, arrange na to. Okay. So, remember, wala man siya partner diri. Wala may partner si number 3. Kasi butang na to diri, butangan og 0. Okay. So, 0 minus 3 cannot be, so regroup. So, 2 becomes 1, 0 becomes 10. So, 10 minus 3, 7. 1 minus 1, 0. Oh, decimal point. Do not forget to bring down. 5 minus 2, 3. 1 minus 1, 0. And no need na ibutan ang 0. So the answer is 30 and 7 tenths. So let's have another example, whole number and decimals. 253 minus 92 and 45. Okay. 253 minus 92 and 45 hundredths. So first, arrange na to and remember, ang isa whole number lang siya. Asa iyang decimal point niya na. Nasa imaginary nga decimal point sa wala or sa tuo? Sa tuo. So diri, pinaka-last. Okay? And arrange na to, ibutang na to, si decimal point muna. And then 45. And then 2, 9. Then, wala may numbers diri. So, unsay buhaton? Lagyan na 0, 0. Okay? Duha ka numbers. Kaya duha man ka numbers ang walay partner di sa taas. So, let's now do the subtraction. 0 minus 5. Can you subtract? No. So, regroup. So, dili man ka makakuha diri. So, kanisa ang ato ang. So, kani siya padakon. So, kani siya padakon sa nato. Okay? So, hama ka magkuha. Diri ba? Diri ba? Diri sa 3 magkuha. So, 3 becomes 2. Kani siya mimong 10. So, pwede na kang kakuha, di ba? Pwede na siya mapadako, kaya mahimo na siya 10. So, magkuha na kagawa niya, so siya mahimo na siya 9. Kani siya mahimo na siya 10. So, 10 minus 5, 5. 9 minus 4, 5. 3 bring down. Don't forget the decimal point. 2 minus 2, 0. 5 minus 9 cannot be, so regroup. So, 2 becomes 1. 5 becomes
15. So 15 minus 9, 6. Bring down 1. So the answer is 160 and 55 hundredths. So that's it for subtracting fractions. So ana lang kids, always remember lang jud na imo lang jud i-align ang mga decimal points. And then kung walay sa decimal numbers, pag naay number na walay partner unsa ibutang 0. Okay? So that's it. I hope na naka-learn mo on how to add and subtract decimals by watching this video. Again, this is your teacher, Teacher Aljun. Goodbye and see you next time.